हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को शरद एजुकेशन स्वागत। आज आम लास्ट वीडियो रे आम कौन देखते जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बेसिक ऊपर डिस्कशन करते। आज से बेसिक ऊपर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच अजम्पशन सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स डाटा पॉइंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स वैल्यूज। Which assumption suggests that the individual data points do not influence each other's values? Random sampling, normality of data, homogeneous of variance, independence of observation. Answer कौन होगा? Answer of independence of observation होगा answer. देखो कौन कहला सजेस्ट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स एठी कौन कहतला इंडिविजुअल डाटा कथा कहतला तेणी करी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा हमर आंसर। सेकंड देखो, व्हाट लिमिटेशन ऑफ डिस्पर्शन measures suggest that extreme value can disproportionately affect certain measures. Which limitation कथा पचारला? sensitivity to extreme value, dependence on central tendency, assume symmetry, not informative about the data structure. हमर आंसर है जो assume symmetry है जो आंसर assume symmetry है जो आंसर। ओके कौन पाई हबो देखो बोला लिमिटेशन सजेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू कथा पचारला can disproportionately affect certain measures. এটা जोटा कि आम assume कर दी सिमेट्री बोली से जगह ही आमर कौन होता है लिमिटेशन आते हैं। which assumption assume that the variance is same across the different groups. the variance टा same रहइबो across the different groups रहइबो being compared. normality of data, linearity, homogeneity of variance, finite moment कौन हबो homogeneity of moment। जेतल variance टा हमर होमोजेनिटी रहितबो माने तेणुकरी सेम रहिला वेरिएंस टा सब सेम ही रहइबो तेणुकरी एटा ही आंसर हबो हमर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हेले ही वेरिएंस टा हम सेम रहइबो अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स रे ही परिबो। व्हिच लिमिटेशन ऑफ डिस्पर्शन मेजर्स implies that they may not fully capture the variability in the data distribution is skewed. कौन को sensitive to extreme value, assume symmetry, नॉन इनफॉर्मेटिव डाटा स्ट्रक्चर, लिमिटेड इंटरप्रिटेशन कौन हम आंसर? आंसर हम assume symmetry जो हमर आंसर कौन हो assume symmetry हमर हो आंसर। which limitation dispersion measures implies they may not fully कौन कहला may not fully capture हबनी the variability of data distribution is skewed कौन हम assume symmetry हम हमर आंसर। नेक्स्ट वाला, which assumption suggest that the data are drawn randomly from the population. linearity, random sampling, interval ratio data, finite moment एटा randomly इट लिखि दी ऑलरेडी आंसर तेणु कर हमर हे जो random sampling हे जो हमर आंसर। what limitation of dispersion measures indicate that they may not capture spatial pattern in the multi-dimensional data set कौन कहला spatial pattern कथा कहला not capture spatial pattern कथा कहला pattern in multi-dimensional data set को does not capture तमना आंसर हे जो हमर 1 हे जो does not capture spatial pattern हे जो। ओके माने spatial pattern माने ला प्रति पर्टिकुलर गोटे सिचुएशन कथा कहूची। ओके गोटे एरिया कथा कहूची गोटे डाटा कथा कहूची तेणु करी एटा हमर आंसर हे जो does not capture spatial pattern हे जो हमर dispersion। ओके नेक्स्ट देखो, which assumption implies that dispersion measures are most appropriate for interval ratio data. which assumption को assumption कथा पचाउची implies that dispersion measures most appropriate for interval और ratio data. interval normal data interval ratio simple दिन से आंसर ही क्वेश्चन नहीं आंसर अच्छे तेणु करी हमर जो interval ratio data है जो हमर आंसर। 8 नंबर देखो, what limitation of a dispersion measure suggest that their values may not always be easily interpreted. what limitation of a dispersion measure suggest that their values may not always be easily interpreted. dependence on sample size, limited interpretability, insufficient for the multimodal distribution, not informative about data structure. आंसर हम हमर लिमिटेड interpretability हम हमर आंसर। ओके what limitation of dispersion measure suggest their values may not always be easily interpretable. limited interpretability हमरा इज आंसर। which of the following best defines central tendency? a measures indicating the speed or variability of a data set, a single value representing the center or typical value of a data set। हाँ हमर आंसर है बी हिजबो हमर कोन करथांती सेंट्रल टेंडेंसी रे सिंगल वैल्यू बारता है टिपिकल वैल्यू गोटे बारता है जोटा कि हम पूरा डाटा टाको से रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द मेजर
What do measures of dispersion quantify? The center of data, the speed or variability of data points around the central tendency, the frequency of each data point in data set, skewness of a data set. कौन होगा आंसर? आंसर होगा हमारा the speed variability of a data points around the central tendency. Okay. Next देखो, which of the following not a common measure of central tendency? Mean, median, standard deviation, mode. Central tendency ର standard deviation no. Next what property ensures that dispersion measures always have not non-negative values? Always non-negative values को एरिया टा हो sensitivity to extreme value, non-negativity, magnitude, independence of location. हमारा आंसर होगा non-negativity जो आंसर. ओके. नेक्स्ट देखो, which property states that dispersion measures are independent of a location of a data? Non-negativity, sensitivity to extreme value, independence of location, relative comparison. कौन होगा आंसर? ओके. 13 नंबर इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन. हमारा आंसर है जो इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन. नेक्स्ट देखिबा, what does the sensitivity to extreme value property imply about dispersion measures? They are affected by the shape of the data distribution. They are sensitive to change in the central tendency. They are influenced by outliers or extreme value. They remains constant regardless of outlier. Answer of they are influenced by the outliers or extreme value. Okay. What does the sensitivity कथा पचारथिला extreme value सहित. They are influenced by outliers or extreme value. Which property suggests that dispersion measures provide insight into the distribution and variability of data? Square deviation, weighted data, relative comparison, interpretation. कौन हबो? हमारा आंसर हबो interpretation हबो आंसर. हमारा आंसर हबो interpretation. Okay. D हबो आंसर. Which property suggests that dispersion measures provide insight into distribution and variation? যেତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ଭେରିଏବିଲିଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି. ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ତାର ଇନସାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ. which dispersion measures involves squaring the deviation କଥା ପଚାରିଲା of a individual data points from the mean, range, standard deviation, variance, mean absolute deviation. आंसर है जो B और C variance. Okay. 17 नंबर देखा, what characteristics allows dispersion measures to used for comparing data set or analyzing trend over time? Sensitivity to extreme value, non-negativity, relative comparison, magnitude. कौन होगा आंसर? आंसर होगा relative comparison होगा आंसर. means of comparing data set कथा पचारथिला तेणु करी हमारा आंसर है जो relative comparison. which measures is used to assess the extent of a speed or variability in data set? कौन कहला? Which measures are used to assess the extent of a speed or variability in data set? Mean, median, mode, range. कौन होगा आंसर? आंसर होगा range. Okay. आंसर होगा range. Next देखो, in statistical analysis, why are measures of dispersion important? Why are measures of dispersion are important? कौन होगा आंसर? To estimate normal value of a data set, to understand the variability or speed of data around the central value, to identify outlier in the data set, to determine the most frequent value in the data set. Quota answer. In statistical analysis, why are measures of dispersion important? Measures of dispersion important कौन पाई? हमें कौन पाई था dispersion बेले variability और speed data टाउ पाई था. तेरे को हमारे second है जो answer है जो. Okay. Next देखो 20 number. When might focusing on measuring of a dispersion be more appropriate than slowly relying on central tendency? More important केतबेले जाउची? More important केतबेले जाउची? More appropriate केतबेले जाउची? When the data set has a consistent central tendency, when the data set contains a large number of outliers, when the understanding the variability of a data is critical, when the comparing distribution of a different data set. What have answer? Answer about when the understanding the variability of data is critical. अंडरस्टैंडिंग आमर कौन होता है क्रिटिकल होता है सेतबेले आमे मेजर सब डिस्पर्शन यूज करथांती का जगह रे सेंट्रल टेंडेंसी जगह रे. what role do measures of dispersion play in assessing data quality? कौन होगा आंसर? हमरो देखो कौन कहला, दे हेल्प आइडेंटिफाई आउटलायर्स इन डाटा सेट,
They provide insight into the consistency and reliability of data. They estimate the most common value in the data set. They determine the precision of the central tendency estimate. कौन होगा? Answer होगा they provide insight into consistency and reliability of data. Which scenario highlights the importance of a measure of a dispersion in statistical modeling and interference? Identifying outliers in the data set, understanding the variability of a data in risk assessment, assessing the uncertainty associated with the estimated of a central tendency, comparing distribution between different data sets. Okay. Our answer of assessing the uncertainty associated with the estimates of a central tendency. It is our answer. Which scenario important to measure dispersion statistical assessing the uncertainty associated with the estimated of a central tendency. माने सेंट्रल टेंडेंसी आम जितेबाला यूज हो न पार से आम कौन प्रिफर करने चेष्टा करवा आम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन प्रिफर करवा हाउ डू मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कंट्रीब्यूट टू कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट्स टू एस्टिमेट नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच डाटा सेट to identify the most frequent values in the each data set by providing insight into how tightly or widely data points are distributed around their respective central tendencies by determining the presence of outliers in each data set. Could have answer. Our answer about by providing insight into how tightly or widely data points are distributed around their respective central tendencies. सेंट्रल टेंडेंसी चारिपट जो डाटा गुरा केमती टाइट केते टाइटली अछंती किबा केते वाइडली अछंती जो हम कोथे चेक करथांती डिस्पर्सन चेक करथांती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately describes measures of a central tendency. They quantify the speed or variability of a data points around the central value. They represent the center of typical value of data set. They are typically represent the numerical values such as the range, standard deviation. They are sensitive to outlier extreme values in the data set. Answer कौन होगा? Our answer होगा they represent the center or typical value of a data set. Answer is 2 is our answer. Okay. सेंटर टेंडेंसी कौन प्रोवाइड करता है हमको गोटे मिड पॉइंट प्रोवाइड करता है ना तेणुक सेंटर वैल्यू हम लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर करवा बाकी क्वेश्चन मैं पीडीएफ देदेवी से पीडीएफ रू देखते पारे which of the following measures is used to provide information about the extent to which individual data points deviate from the central tendency. Which of the following measures is used to provide information about the extent to which individual points deviate from the central tendency? कौन होगा आंसर? मीन मीडियन रेंज वेरिएंस कौन होगा आंसर? आंसर होगा हमरो रेंज. ओके रेंज इज द रेंज कोथुर आस्ते हमरो डिस्पर्शन आस्ते तेणु करी हमर एटा जो आंसर. थैंक यू. आउ जदि आपण माने पीडीएफ दरकार करदोंदी ताने आपण माने टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आउ पीडीएफ किंबा बुक्स जदि दरकार आपण मानकर ओपीएससी पीजीटी पई बुक्स हो एसएससी पीजीटी पई बुक्स हो आउ हमर एसएससी लेक्चर पई अल्प दिन भितर 10 रु 15 दिन भितर हम बुक्स भी आसी जाउछि मार्केट को आपण माने हम सहित जोड़ी रहंतु आउ आपण बहुत जल्दी आपण मानको बही मिल जिवो. थैंक यू.